Alguna vez pensaste que alguien completamente invisible para la sociedad podría convertirse una noche en la única esperanza de vida para decenas de personas? Ciudad de México, septiembre de 1968. Los edificios de Tlatelolco se elevaban como gigantes de concreto sobre la plaza de las tres culturas. Y entre esos pasillos caminaba una mujer que nadie veía realmente. Irene Salado, 26 años, empleada doméstica, trabajadora de mantenimiento. Una sombra que limpiaba pisos desde el amanecer hasta el anochecer mientras la vida sucedía alrededor de ella como si no existiera. Pero cuando llegó la noche del 2 de octubre de 1968, cuando el cielo es lleno de disparos y gritos, cuando la sangre corrió por las escaleras del conjunto habitacional más moderno de América Latina, y esa misma mujer que nadie veía se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte para dos niños aterrorizados y un estudiante que sangraba en el piso. Porque Irene Salado tenía algo que nadie más poseía esa noche. Conoce cada puerta, cada escalera de servicio, cada rincón oculto del edificio que se había convertido en trampa mortal. Lo que ocurrió después cambiaría no solo su destino, sino el de toda una comunidad que aprendería que el valor más grande no siempre grita, a veces solo susurra. Por aquí seguim. Antes de comenzar, suscribid al canal, deja tu me gusta y cuenten desde que ciudad estás viendo este video. Hazlo para que más personas descubran historias que nos recuerden que incluso en los lugares más humildes existen actos de coraje que merecen ser contados. Porque lo que estás a punto de descubrir no está en los libros de historia oficiales. No hay monumentos que honren lo que Irene hizo. Pero su historia merece ser contada tanto como cualquier héroe reconocido. Hay fotografías que capturan más de lo que muestran. Esta es una de ellas. Si miras esta imagen tomada en una tarde clara de septiembre de 1968 en el patio de servicio de un edificio residencial en Tlatelolco, verás exactamente lo que se suponía que debías ver. Una trabajadora común realizando sus labores diarias. En blanco y negro aparece una mujer menuda de hombres quedos sosteniendo una cubeta esmaltada con agua y jabón. El uniforme está redo en los puños, gastado por años de uso constante. Del bolsillo sobresale una leve de servicio atada con un cordón descolorido. Al fondo se ve un tendedero con trapos de piso colgados, una tina de aluminio volteada para secar, y en otro plano las siluetas de los bloques de Tlatelolco elevándose como paredes de concreto contra el cielo. Nada en esa imagen denuncia drama. Solo una trabajadora común con el cuerpo inclinado por años de labor física. La mirada baja como la de alguien que ha aprendido a no llamar la atención. Una imagen que podría representar a miles de mujeres invisibles en el México de los años 60. Lo que nadie sospecha al mirar esa fotografía tranquila y cotidiana es que días después, esa misma mano que sostiene la cubeta guiaría a dos niños aterrorizados y a un joven herido por los corredores de servicio del edificio mientras afuera los disparos sembraban el pánico y la muerte. Que esa misma leve con cordón descolorido abriría puertas que salvarían vidas cuando todas las salidas principales se habían convertido en trampas mortales. Que esa mujer de mirada baja y hombres quedos demostraría un coraje que muy pocos pudieran igualar esa noche terrible. Si te quedas hasta el final, descubrirás como una mujer que pasó años siendo invisible para todos los que la rodeaban se convirtió en la luz que guió a otros en la oscuridad más absoluta. Como alguien que nunca levantó la voz y reclamó respeto logró cambiar el destino de una comunidad entera. Y como su legado, aunque nunca fue reconocido oficialmente, sigue vivo en cada persona que aprendió de ella que el verdadero valor no necesita aplausos ni monumentos. Esta es la historia de Irene Salado, la Fregona ignorada que la noche del 2 de octubre de 1968 cambió la historia sin que nadie lo supiera. Una historia que fue olvidada deliberadamente porque no encajaba en las narrativas heroicas que preferimos contar. Porque Irene no era estudiante universitaria ni activista política. No tenía credencials académicas ni conexiones sociales. Era simplemente una mujer otomí que limpiaba pisos y conocía cada rincón de un edificio mejor que nadie. Pero para entender por qué lo que hizo esa noche fue tan extraordinario,
Primero necesitas saber quién era Irene antes de que la historia la alcanzara. Necesitas entender cómo así construye el coraje en el silencio. Cómo así aprende a sobrevivir siendo invisible. Y por que alguien que toda su vida fue ignorada decidió arriesgar todo para salvar a personas que probablemente nunca la habían mirado a los ojos. La fotografía fue tomada por un joven fotógrafo llamado Armando Sánchez que trabajaba para una revista de arquitectura. Estaba documentando la vida cotidiana en el conjunto urbano Nanualco Tlatelolco, el proyecto habitacional más ambicioso de México diseñado por el arquitecto Mario Pani. Cientos de edificios modernos que albergarían a miles de familias de clase media en un experimento urbano sin precedentes. Armando quería capturar no solo los edificios monumentales, sino también a las personas que los hacían funcionar. Por eso le pidió a Irene que posara con su cubeta. Ella dijo que no era necesario, que mejor tomara fotos de los edificios que eran más importantes. El fotógrafo insistió con amabilidad. Solo un momento, señora. Irene se quedó quieta con la cubeta en la mano y la llevaba en el bolsillo. No sonrió. Nunca sonría en fotografías. Había aprendido desde muy joven que mostrar alegría cuando no la sentías era una forma de mentira, y Irene odiaba mentir más que cualquier otra cosa. El fotógrafo disparó una vez. Le dio las gracias. Se fue. Irene siguió trapeando el piso como si nada hubiera pasado. No sabía que esa fotografía sería la única evidencia visual de su existencia antes de que todo cambiara. No sabía que décadas después, alguien la encontraría en un archivo olvidado y así preguntaría quién era esa mujer de mirada baja y por qué su imagen había sobrevivido cuando tantas otras habían desaparecido. No sabía que esa foto simple y sin pretensiones se convertiría en símbolo de todas las personas invisibles que sostienen el mundo sin que nadie las vea. Porque en unos días, la ciudad entera iba a gritar. Y ella, que nunca había levantado la voz, iba a tomar las decisiones más arriesgadas de su vida. Iba a demostrar que conocer cada puerta de servicio, cada escalera trasera, cada rincón escondido de un edificio no era conocimiento inútil. Era conocimiento que salva vidas cuando el mundo se derrumba. Pero antes de llegar a esa noche terrible y transformadora, necesitas conocer el camino que llevó a Irene hasta ese momento. Un camino que comenzó mucho antes, en un lugar donde la invisibilidad no era una elección sino una estrategia de supervivencia y de su nombre completo era Irene Salado Martínez. Había nacido en 1942 en una comunidad pequeña del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, un lugar donde la tierra era tan árida que la gente decía que hasta las piedras tenían sed. Su familia era otomí, parte una de las culturas indígenas más antiguas de México pero también una de las más marginadas y olvidadas por el progreso que supuestamente estaba transformando el país. Irene creció sin padre. Nunca supo quién era porque su madre Esperanza nunca habló de él. Lo único que Esperanza le dijo fue, tu padre así fue antes de que nacieras y no hace falta que sepas más. Irene aprendió desde muy pequeña a no hacer preguntas cuyas respuestas podrían doler. Aprendió a aceptar los silencios como parte natural de la vida. Esperanza trabajaba lavando ropa en el río para familias que tenían más tierra y más animales. Era un trabajo brutal que destruía las manos y la espalda. Irene la acompañaba desde los 5 años, ayudando a cargar las canastas de ropa mojada que pesaban casi tanto como ella. Aprendió a lavar sin gastar jabón, a tender sin que el viento se lavara las prendas, a planchar con planchas de carbón que quemaban si no tenías cuidado. Pero más importante que las habilidades técnicas, Irene aprendió algo fundamental de su madre. La dignidad no depende de lo que haces sino de cómo lo haces. Esperanza lavaba ropa ajena con el mismo cuidado que si fuera propia. Trataba cada prenda como si importara. Y enseñó a Irene que el trabajo, cualquier trabajo, merecía ser hecho bien no porque alguien te estuviera vigilando sino porque tú sabías que lo habías hecho bien. No hay que llorar, hay que limpiar, era el mantra de Esperanza. No era resignación, era pragmatismo. Las lágrimas no cambiaban nada. El trabajo sí. Irene internalizó esa filosofía tan profundamente que se convirtió en parte de su carácter.
Años después, cuando enfrenta situaciones imposibles, recordaría esas palabras y sabría qué hacer. Cuando Irene tenía 14 años, su madre quedó embarazada otra vez. Nadie supo de quién. Esperanza no ofreció explications y nadie se atrevió a preguntar directamente. El embarazo fue difícil desde el principio. Esperanza seguía trabajando hasta el último día porque no podía darse el lujo de detenerse. Pero Irene veía como su madre se debilitaba semana tras semana. El parto ocurrió en casa, atendido por una partera que llegó tarde porque estaba atendiendo otro parto al otro lado del pueblo. Cuando finalmente llegó, ya era demasiado tarde. El bebé venía mal posicionado. La hemorragia no se detuvo. Esperanza murió al amanecer con el bebé todavía en sus brazos. Era un niño. Nunca llegó a respirar. Irene se quedó sola a los 14 años, culpandos por no haber corrido más rápido a buscar ayuda, por no haber sabido qué hacer, por haber sobrevivido cuando su madre y su hermano no lo hicieron. Y esa culpa la acompañaría toda su vida como una sombra constante. Una tía lejana, hermana de Esperanza que trabajaba como cocinera en la Ciudad de México, vino al funeral y le ofreció llevarla a la capital. Aquí no tienes futuro, le dijo con una franqueza que dolía pero era cierta. En la ciudad al menos hay trabajo. Puedes aprender un oficio. Puedes mandar dinero si alguien más de la familia lo necesita. Irene aceptó porque no tenía alternativa. A los 20 años, en 1963, subió por primera vez a un autobús que la llevaría a la Ciudad de México. Lavaba una bolsa de tela con 2 mudas de ropa, el rebozo de su madre y una fotografía borrosa de Esperanza que era lo único que le cuidaba de su vida anterior. La ciudad la recibió como recibe todos los que llegan sin recursos y connections, con indiferencia brutal. Para Irene, acostumbrada a espacios abiertos aunque heridos, la Ciudad de México era un monstruo de concreto, ruidoso, contaminado, sin piedad. Los edificios eran tan altos que bloqueaban el cielo. Las calles estaban tan llenas de gente que era imposible caminar sin ser empujada. El aire olía a gasolina quemada y a alcantarillas desbordadas. Su tía vivía en un cuarto de servicio en la azotea de un edificio en la colonia Roma y consiguió que contrataran a Irene como ayudante de limpieza en otro edificio cercano. Pero ese trabajo duró apenas 3 meses porque el dueño del departamento intentó propasarse con ella una noche que su esposa había salido. Irene lo empujó con fuerza suficiente para que caera y golpeara su cabeza contra una mesa. Hugh aterrorizada, pensando que lo había matado, aunque solo lo había dejado aturdido. No podía volver con su tía porque traería problemas. Así que durante 2 semanas durmió en estaciones de autobuses, en parques, en cualquier lugar donde la policía no la molestara. Comía lo que podía conseguir. Tortillas duras que los vendedores desecaban, frutas magoladas de los mercados, agua de las fuentes públicas. Fue don Fabián, un portero del conjunto urbano Nanualco Tlatelolco, quien la encontró una mañana durmiendo en el patio trasero de uno de los edificios. En lugar de llamar a la policía como habría hecho cualquier otro, le ofreció café caliente y le preguntó su historia. Irene le contó todo esperando que la ecara. Pero don Fabián solo asintió como si hubiera escuchado historias similares 1000 veces antes. Conozco a una señora que necesita ayuda con la limpieza, dijo. Y es exigente, pero si trabajas duro y no causas problemas, te cuidará el empleo. Así fue como Irene llegó a trabajar para Dona Elvira Narváez en 1963. Dona Elvira era viuda de un militar que había muerto 10 años atrás. No tenía hijos ni familia cercana. Vivía sola en un departamento del 7º piso del edificio Chihuahua, rodeada de muebles oscuros y fotografías de un pasado que parecía importar más que el presente. Era una mujer de 65 años, delgada, siempre vestida de negro, con un carácter tan afilado como sus rasgos. Las reglas eran claras desde el primer día. Irene entraría por la puerta de servicio, nunca por la principal. Trabajaría de 6 de la mañana a 8 de la noche, 6 días a la semana. Limpiaría todo el departamento, pisos, baños, cocina, ventanas, muebles. Lavaría y plancharía toda la ropa.
Prepararia comidas basicas cuando dona Elvira lo pidiera. No hablaria a menos que le hicieran una pregunta directa. No tendría visitas. No haría ruido. El pago sería de 450 pesos al mes. Una cantidad que sonaba generosa comparada con el salario mínimo de la época que rondaba los 280 pesos. Pero de esos 450, Irene tenía que pagar 200 por el cuarto de servicio en la azadi donde dormiría. Otros 100 si iba en comida porque dona Elvira no le daba de comer, solo le permitía lavarse las sobras si había. Lo que cuidaba apenas alcanzaba para ropa, productos de limpieza personal y alguna emergencia médica. Y había descuentos. Cada plato roto, 10 pesos menos. Cada vaso con grita, 5 pesos. Llegar tarde fuera por 5 minutos, 20 pesos. Cualquier error, por mínimo que fuera, significaba una deducción del salario. Al final del mes, Irene a veces recibía apenas 250 pesos después de todos los descuentos. Pero necesitaba el trabajo desesperadamente. Así que aceptó todas las condiciones sin protestar. Aprendió rápido cómo funcionaba la casa de Dona Elvira. Aprendió que había que limpiar el baño 2 veces al día aunque nadie lo usara excepto ella. Aprendió que los pisos debían brillar tanto que así viera el reflejo. Aprendió que las cortinas así lavaban cada 2 semanas a mano, sin usar la lavadora porque Dona Elvira decía que las máquinas arruinaban la tela. Aprendió también a ser completamente invisible. A moverse por el departamento como un fantasma silencioso. A limpiar sin hacer ruido. A desaparecer en las paredes cuando Dona Elvira tenía visitas. A bajar la mirada cuando le hablaban. A nunca jamás expresar una opinión o emoción. El cuarto donde vivía Irene era apenas un espacio de 3 metros por 2 en la azadi del edificio. No tenía ventana, solo un respiradero cerca del techo que dejaba entrar air pero no luz natural. El techo era de lámina y en verano el calor era insoportable, convirtiendo el cuarto en un horno. En invierno el frío así filtraba por todas las rendijas. Cuando llovía, el agua así metía por las grietas y Irene tenía que poner cubetas para recogerla. Su cama era un cater de metal con un colchón delgado que olía a humedad. Tenía un cajón de madera que usaba como armario para sus 2 uniformes, su ropa de dormir y el rebozo de su madre. Tenía un espejo roto que multiplicaba su imagen en fragmentos. No tenía agua caliente. Para bañarse tenía que calentar agua en una olla eléctrica pequeña que había comprado usada. No tenía cartilla de trabajo en el seguro social. Si así enfermaba, lo cual sucedía con frecuencia porque el cuarto era húmedo y ella tenía asma leve desde niña, tenía que pagar el médico de su bolsillo. Las consultas costaban 30 pesos, las medicinas otros 30. Eso significaba que cuando así enfermaba, perdía casi todo el sueldo de 2 semanas. Pero Irene no así quejaba. Había aprendido de su madre que cuidarse no cambiaba nada. Así que simplemente trabajaba. Limpiaba. Sobrevivía. Lo que sí hizo Irene, aunque nunca lo dijo en voz alta, fue estudiar el edificio. Durante los primeros meses, mientras limpiaba las áreas comunes en las tardes después de terminar en el departamento de Dona Elvira, memorizó cada detalle de la estructura. Aprendió que el edificio Chihuahua tenía 10 pisos con 6 departamentos por piso. Aprendió que había 2 elevadores principales pero solo uno de servicio que se aterraba frecuentemente en el 6º piso. Aprendió que las escaleras de emergencia tenían puertas cortafuego que debían abrirse fácilmente desde adentro pero que varias estaban trabadas por falta de mantenimiento. Aprendió que había un sistema de corredores de servicio que conectaban todas las torres del conjunto, diseñados para que el personal de mantenimiento pudiera moverse sin usar las áreas comunes. Aprendió que puertas se abrían con la llave maestra que le habían dado para acceder a los cuartos de servicio y cuales necesitaban otras llaves. Aprendió dónde estaban los tableros eléctricos, las válvulas de gas, las tuberías principales. Ese conocimiento no le servía para nada en su vida diaria. Pero lo guardó en su memoria con el mismo cuidado con que guardaba el rebozo de su madre. Como esa supera, de alguna forma instintiva, que algún día podría necesitarlo.
Como así su cuerpo entendiera antes que su mente consciente en emergencias, conocer las salidas secretas y es la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces Lego 1968, el año que cambiaría todo. El año 1968 llegó a México con una energía que nadie podía ignorar. Era el año de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en octubre en la Ciudad de México, el primer país en desarrollo en albergar el evento. El gobierno había gastado millones en construir instalaciones deportivas modernas, en embellecer las avenidas principales, en presentar al mundo la imagen de un México próspero y estable. Pero debajo de esa fachada de prosperidad hervía algo diferente. Los estudiantes universitarios, inspirados por los movimientos de protesta que sacudían al mundo desde París hasta Praga, comenzaron a organizarse. Pedían libertades democráticas, fin a la represión policial, diálogo abierto con el gobierno. Sus protestas eran pacíficas al principio, marcas ordenadas con carteles pintados a mano y consignas corridas en voz alta. Para Irene, que en 1968 tenía 26 años y llevaba 5 trabajando para Dona Elvira, el movimiento estudiantil era algo lejano y difícil de entender completamente. No había ido a la universidad. Apenas sabía leer más allá de lo básico. Las demandas políticas de los estudiantes, las referencias a teorías sociales y movimientos internacionales, le parecían un idioma extranjero. Pero veía a los jóvenes reunirse en la plaza de las tres culturas que estaba justo enfrente del conjunto urbano Nanoalco Tlatelolco. Los veía llegar por miles con sus camisas blancas y sus pantalones de mezclilla, sus faldas largas y sus cabello suelto. Los escuchaba cantar, gritar consignas, aplaudir discursos que no entendía pero suya pasión si comprendía. Y algo en ella resonaba con esa energía. Porque aunque no entendiera la política, si entendía lo que era no tener voz. Si sabía lo que significaba ser invisible, ser tratada como si no importaras, como si tus necesidades y tus sueños fueran menos importantes que los de otros simplemente porque habías nacido pobre y indígena. Dona Elvira odiaba a los estudiantes con una intensidad que sorprendía a Irene. Son unos revoltosos, decía mientras miraba por la ventana hacia la plaza. Unos desagradecidos que no valoran todo lo que el gobierno ha hecho por este país. Deberían estar estudiando en lugar de haciendo escándalo en las calles. Irene no respondía. Nunca respondía cuando Dona Elvira expresaba opiniones porque su trabajo no era tener opiniones, era limpiar. Pero por dentro pensaba cosas que nunca diría en voz alta. Pensaba que tal vez esos jóvenes tenían razón en gritar porque cuando no tienes poder, gritar y esa veces lo único que puedes hacer. Pensaba que ella misma había pasado toda su vida siendo silenciosa y eso no había hecho que la trataran mejor. Fue durante esos meses de 1968 que Irene desarrolló una amistad inesperada. Don Fabián el portero que 5 años atrás le había conseguido el trabajo con Dona Elvira, tenía 2 hijos, Lalo de 9 años y Berenice de 6. Vivían en un departamento pequeño en la planta baja del edificio, uno de los apartamentos destinados al personal de servicio del conjunto. Los niños a menudo jugaban en el patio trasero donde Irene limpiaba por las tardes. Al principio ella intentaba ignorarlos porque los niños significaban ruido y el ruido significaba quejas de los vecinos y las quejas significaban problemas para ella. Pero Lalo y Berenice eran persistentes de la manera en que solo los niños pueden serlo. Un día, Berenice se acercó mientras Irene trapeaba y le preguntó directamente: ¿Por qué siempre estás triste, señora? Irene se quedó paralizada. Nadie le había hecho una pregunta personal en años. La gente le daba órdenes, le señalaba errores, le preguntaba si había terminado tal o cual tarea. Pero nadie le preguntaba cómo se sentía. No estoy triste, respondió finalmente. Solo estoy cansada. Berenice la miró con esos ojos enormes que tienen los niños que ven más de lo que deberían. Mi papá dice que la gente triste no solo se ve cansada en el cuerpo. También se ve cansada en los ojos. Y tus ojos están muy cansados. Irene no supo qué responder a eso. Así que simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y triste, y le ofreció a Berenice un dulce que guardaba en el bolsillo de su uniforme.
Era un caramelo barato que había comprado en una tienda de la esquina, pero Berenice lo aceptó como si fuera un tesoro. Desde ese día, los niños buscaban a Irene cuando llegaban afuera. Ella les enseñó juegos que recordaba de su infancia en el Valle del Mezquital. Juegos que no requieren juguetes caros ni equipos especiales. Como hacer figuras con cuerdas. Como saltar piedras planas sobre superficies lisas. Como hacer silencio con las manos. Palmadas suaves que así conversion en un código secreto. Los niños adoraban ese último juego especialmente. Lo conversion en un idioma propio, inventando significados para diferentes patrones de palmadas. 3 palmadas rápidas significaban peligro. 2 palmadas lentas significaban, todo está bien. Una palmada fuerte significaba, ven aquí. Era un juego tanto que hacía rir a los niños sin molestar a los vecinos con gritos. Don Fabian observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y preocupación. Gratitud porque sus hijos claramente necesitaban más atención de la que él podía darles trabajando turnos largos. Preocupación porque sabía que Irene trabajaba demasiadas horas y no quería que se sintiera obligada a cuidar niños además de todo lo demás. No tienen que jugar con ellos, le dijo una tarde. Sé que está cansada después de todo el día trabajando. Irene negó con la cabeza. No me molestan. Me hacen recordar cuando yo era niña. Cuando las cosas eran más simples. Lo que no dijo, lo que no podía decir, era que Lalo y Berenice eran lo único en su vida que la hacía sentir humana. Con ellos no tenía que ser invisible. Podía rirse, podía hablar, podía existir sin disculparse por ocupar espacio. Eran solo media hora al día, a veces menos, pero era media hora donde no era simplemente la muchacha que limpia. Era Irene. A medida que avanzaba el año 1968, las protestas estudiantiles se intensificaron. El gobierno respondía con cada vez más violencia. Había enfrentamientos entre estudiantes y granaderos. Había arrestos, golpizas, amenazas. La tensión en la ciudad era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Don Fabian empezó a verse preocupado. Irene lo notaba porque después de tantos años trabajando en silencio, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer el lenguaje corporal de las personas. Vea como Don Fabian miraba hacia la plaza con el seno fruncido. Como lavaba sus hijos adentro más temprano de lo normal. Como hablaba en voz baja con otros porteros y trabajadores del edificio. Una tarde de finales de septiembre, Don Fabian se acercó a Irene mientras ella limpiaba el lobby. Vía haber problemas, le dijo en voz baja. Los estudiantes están organizando un mitin grande para el 2 de octubre. Y el gobierno no vía dejar que pase sin hacer algo. Irene no entendía completamente que quería decir con hacer algo, pero el miedo en la voz de Don Fabian era inconfundible. ¿Qué debo hacer? Preguntó. Don Fabian la miró directamente a los ojos, algo que muy pocas personas hacen. Si escucha disparos o gritos encierres en su cuarto. No salga por ningún motivo. Y si pueda le mis hijos con usted. Son pequeños. Si pasa algo malo en la plaza, no quiero que estén cerca. Irene asintió sin entender completamente la gravedad de lo que Don Fabian estaba pidiendo. Pensó que tal vez exageraba. Pensó que las cosas no podían ser tan malas. El gobierno no dispararía contra estudiantes desarmados. Eso no pasaba en México. O al menos eso quería creer. El 1 de octubre fue un día extrañamente tranquilo. Irene trabajó como siempre. Limpió el departamento de Dona Elvira, quien se quejó porque había encontrado una mancha en el espejo del baño que Irene había pasado por alto. Le descontaron 5 pesos del salario. Irene no protestó. Simplemente limpió el espejo de nuevo hasta que estuvo impecable. Por la tarde bajó a limpiar las áreas comunes. Lalo y Berenice estaban llegando en el patio, pero Don Fabian los llamó adentro temprano. Mañana no van a salir, les dijo con voz firme. Los niños protestaron pero obedecieron. Antes de irse, Berenice corrió hacia Irene y le dio un abrazo. Era la primera vez que alguien la abrazaba en años. Irene se quedó paralizada por un momento,
sin saber que hacer con sus brazos. Luego lentamente abrazo a la niña de vuelta. Te quiero, señora Irene. Dijo Berenice con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños. Irene sintió que algo así rompía dentro de su pecho. Yo también te quiero, Nina, respondió con voz que temblaba ligeramente. Esa noche Irene dormió mal. Le dolía el pecho. El asma que la había molestado toda su vida parecía empeorar con el aire denso y contaminado de la ciudad. Tosió durante horas hasta que finalmente se quedó dormida cerca de las 3 de la madrugada. Sonó con su madre. Sonó que Esperanza lavaba ropa en el río y le decía, cuando llegue el momento no te escondas. Abre la puerta. Irene no entendía qué significaba, pero despertó con esas palabras resonando en su cabeza como un eco que no hacía bien. El 2 de octubre amaneció nublado. Irene se levantó a las 5 de la mañana como siempre. Se puso su uniforme redo, se amarró el cabello en una trenza apretada, guardó su llave maestra en el bolsillo y salió de su cuarto en la azotea. Bajó por las escaleras de servicio, silenciosa como un fantasma. Limpió el departamento de Dona Elvira como siempre. La viuda estaba más irritable de lo normal, quejándose de que los estudiantes iban a arruinar todo con sus protestas justo cuando México debía mostrar su mejor cara al mundo para las Olimpiadas. Irene escuchaba sin responder, pasando el trapeador con movimientos mecánicos. A las 5 de la tarde, cuando terminó en el departamento, bajó el patio de servicio para limpiar las áreas comunes como hacía todos los días. El cielo seguía nublado. Había una humedad pegajosa en el aire que hacía difícil respirar. Los archivos meteorológicos registran que ese día la temperatura fue de 23 grados con 67% de humedad. Para Irene con su asma, era como intentar respirar bajo el agua. Desde el patio podía escuchar el rumor de la multitud en la plaza. Miles de voces mezclándose en un murmullo constante. Altavoces amplificando discursos que no alcanzaba a entender. Aplausos ocasionales. Risas. Parecía una reunión pacífica, casi festiva. Estaba en el octavo piso limpiando el pasillo cuando escuchó el primer estruendo. Sonó como un nubel pesado cayendo. Luego vinieron más. Muchos más. Y entonces entendió. No eran nubels. Eran disparos. El edificio entero pareció contener la respiración. Por un segundo no hubo más sonido que el eco de las detonaciones. Y entonces explotó el pánico. Gritos. Carreras. Vidrios rompiéndose. Puertas golpeándose. El sonido de miles de personas tratando de huir al mismo tiempo. Irene se quedó paralizada en el pasillo del octavo piso con el trapeador todavía en las manos. Su primer instinto fue correr a su cuarto y encerrarse como le había dicho Don Fabián. Pero entonces recordó algo. Lalo y Berenice. Don Fabián le había pedido que cuidara a sus hijos si pasaba algo malo. Dejó caer el trapeador. Corrió hacia las escaleras. Bajó los 8 pisos más rápido de lo que había corrido en su vida. Sus pulmones ardían. El asma lo apretaba el pecho como una mano gigante. Pero no así detuvo. Llegó al departamento de Don Fabián y golpeó la puerta con urgencia. No hubo respuesta. Volvió a golpear más fuerte. Nada. El pánico comenzó a trepar por su garganta. ¿Dónde estaban los niños? Y Don Fabián. Entonces escuchó algo. Voces infantiles llorando. Venían del patio de servicio. Corrió hacia ala y los encontró. Lalo y Berenice estaban escondidos detrás de la tina de aluminio volteada, abrazados, temblando, llorando. Don Fabián no estaba con ellos. ¿Dónde está su papá? Preguntó Irene con voz entrecortada por el esfuerzo. Salió a ayudar, dijo Lalo entre sollozos. Dijo que volvería pronto. Pero escapamos los tiros y no ha regresado. Irene tomó una decisión en ese momento. No podía quedarse ahí esperando a Don Fabián. No era seguro. Los disparos seguían sonando, cada vez más cerca. Tenía que llevar a los niños a un lugar protegido. Vengan conmigo, dijo con voz que sonó más firme de lo que es esencia. Conozco un lugar donde estarán seguros. Tomó a Berenice en brazos y agarró la mano de Lalo.
Comienzo a guiarlos hacia las escaleras de servicio, pero entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. Un joven no podía tener más de 19 años, estaba tirado en el suelo del lobby cerca de la puerta de servicio. Su camisa blanca estaba empapada de sangre que manaba de una herida en su hombro. El joven la miró con ojos vidriosos llenos de terror. Ayuda, susurró. Por favor. Irene sabía que debía seguir adelante. Que su prioridad eran los niños que don Fabián le había confiado. Que meterse con un estudiante herido podría traer problemas terribles. Pero recordó las palabras de su madre en el sueño. Cuando llegue el momento no te escondas. Abre la puerta. ¿Puedes caminar? Le preguntó el joven. Él intentó levantarse pero cayó de nuevo. No puedo. Me duele demasiado. Irene miró alrededor desesperada. Escuchó botas militares acercándose. Voces gritando órdenes. Tenía segundos para decidir. Hizo lo que su instinto le dictó. Lo que toda su vida de ser invisible le había enseñado. Usó su conocimiento del edificio que nadie más tenía. Lalo, dijo con voz urgente pero controlada. ¿Recuerdas el juego de las palmadas? Tres rápidas, ¿qué significa? Peligro, respondió el niño limpiándose las lágrimas. Exacto. Si escuchas tres palmadas, corres al lugar que te voy a decir y te quedas ahí hasta que yo llegue. ¿Entiendes? Lalo asintió. Irene le dijo una ubicación específica. El cuarto de bombas en el sótano, accesible solo a través de una puerta de mantenimiento que nadie más usaba porque siempre estaba trabada. Pero Irene sabía cómo abrirla con un tirón preciso en el ángulo correcto. Luego ese armadillo junto al estudiante herido. Voy a ayudarte, dijo. Pero tienes que confiar en mí y hacer exactamente lo que te diga. El joven, cuyo nombre era Héctor aunque Irene no lo sabría hasta mucho después, asintió débilmente. Irene lo ayudó a ponerse de pie, pasando el brazo del muchacho sobre sus hombros. Era más alto que ella y pesaba considerablemente, pero Irene había pasado años cargando cubetas llenas de agua, costales de ropa mojada, muebles pesados. Sus brazos eran más fuertes de lo que su cuerpo menudo sugería. Con Berenice todavía en un brazo y sosteniendo a Héctor con el otro, mientras Lalo seguía agarrado a su uniforme, Irene comenzó a moverse. No usó las escaleras principales. No usó el elevador. Usó los corredores de servicio que conoce mejor que nadie. Primero los llevó por un pasillo estrecho detrás de los elevadores. Luego bajó por una escalera de servicio que la mayoría de los residentes ni siquiera sabían que existía. Los soldados estaban registrando las escaleras principales, pero no conocen estos pasadizos secundarios. Cada vez que escuchaba botas acercándose, Irene se detenía, metía al grupo en algún hueco o cuarto de mantenimiento, y esperaba en silencio absoluto hasta que pasara el peligro. Los niños, entrenados por meses de juegos silenciosos, no hacían ni un sonido. Héctor apretaba los dientes para no gemir de dolor. El trayecto que normalmente tomaba 5 minutos se convirtió en 20 minutos de tensión insoportable. Pero finalmente llegaron al cuarto de bombas en el sótano. Irene abrió la puerta con su llave maestra y metió a todos adentro del cuarto. Era pequeño, caliente, lleno del ruido constante de las bombas de agua que mantenían la presión en todo el edificio. Pero era seguro. No había ventanas. Solo una puerta que Irene cerró con llave desde adentro. Nadie vendría a buscarlos allí. Berenice lloraba en silencio. Lalo temblaba como una joya. Héctor se había desmayado por la pérdida de sangre. Y Irene, que nunca había tomado una decisión importante en su vida, que había pasado años siendo invisible y obediente, se dio cuenta de que acababa de hacer algo que podría costarle todo. Pero cuando miró a los niños asustados y al joven que sangraba en el suelo, supo que había hecho lo correcto. Porque algunas cosas son más importantes que la seguridad. Algunas cosas valen la pena arriesgarlo todo. Y en ese momento, en ese cuarto oscuro y caliente del sótano mientras afuera continuaba la masacre, Irene Salado dejó de ser invisible. No para el mundo que todavía no sabía lo que había hecho. Pero para ella misma. Por primera vez en su vida,
Así vio a sí misma no como una sombra sino como una persona completa capaz de valer. Los minutos así convirtieron en horas en ese cuarto de bombas. Irene no tenía reloj, pero podía medir el tiempo por el ritmo constante de las máquinas y por los cambios en los sonidos que así filtraban desde afuera. Primero fueron disparos constantes. Luego gritos que gradualmente así fueron apagando. Después el sonido de botas militares registrando sistemáticamente cada piso, cada departamento. Berenice así había quedado dormida en los brazos de Irene, exhausta por el miedo y las lágrimas. Lalo así mantenía despierto pero en silencio, mirando fijamente la puerta como así esperara que en cualquier momento alguien la derribara. Héctor entraba y salía de la conciencia, murmurando nombres que Irene no reconocía. La herida en su hombro seguía sangrando, aunque más lentamente. Irene sabía que necesitaba ayuda médica real, pero no podía arriesgarse a salir todavía. Hizo lo único que podía hacer. Rascó tiras de su propio uniforme y las usó para hacer un vendage improvisado. No era perfecto pero era mejor que nada. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el joven cuando volvió en sí. Héctor, respondió con voz débil. Héctor Ramírez. Estudio ingeniería en la UNAM. Yo soy Irene. Tienes que aguantar un poco más. Cuando si seguro, te llevará a un lugar donde pueden curarte. Héctor intentó sonreír. Gracias. No sé por qué me ayudas. Podrías meterte en muchos problemas. Irene no respondió inmediatamente. Pensó en su madre lavando ropa en el río. Pensó en todos los años que había pasado siendo invisible, diciendo que otros decidieron su valor. Pensó en Lalo y Berenice que la habían visto como una persona cuando nadie más lo hacía. ¿Por qué eres una persona? Dijo finalmente. Y las personas así ayudan. Paran 3 horas en ese cuarto. 3 horas donde Irene no sabía si don Fabián estaba vivo o muerto. 3 horas donde no sabía si cuando salieron serían arrestados o peor. 3 horas donde lo único que podía hacer era mantener a los niños calmados y a Héctor consciente. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, el ruido afuera disminuyó significativamente. Irene decidió que era momento de moverse. No podía quedarse ahí indefinidamente. Héctor necesitaba atención médica. Los niños necesitaban estar con su padre. Y ella necesitaba saber qué había pasado realmente. Abrió la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban intermitentemente. Podía escuchar voces lejanas, pero no cercanas. Era el momento. Lalo, susurró. Vas a caminar adelante de mí. Si ves a alguien haces 3 palmadas. ¿Entiendes? El niño asintió. Había madurado años en esas 3 horas. Y no era el niño de 9 años que llegaba en el patio. Era alguien que había visto demasiado rápido. Comenzaron a moverse. Irene cargaba a Berenice con un brazo y sostenía a Héctor con el otro. Lalo iba adelante como explorador. Usaron las mismas rutas secretas que habían usado para llegar, los corredores de servicio que solo el personal de mantenimiento conocía. En un momento dado, tuvieron que pasar cerca de un grupo de soldados que registraban un departamento. Irene los midió a todos en un armario de limpieza y esperó, conteniendo la respiración, mientras las botas pasaban a centímetros de distancia. Los soldados hablaban entre ellos con voces cansadas, comentando sobre cuántos habían quedado esa noche. Irene no quería saber qué significaba eso. Cuando finalmente llegaron al departamento de don Fabián, Irene golpeó suavemente. No hubo respuesta. El pánico comenzó a trepar por su garganta nuevamente. Pero entonces escuchó pasos y la puerta se abrió. Don Fabián estaba ahí. Tenía la camisa rasgada y manchas de sangre que Irene no estaba segura si era suya o de otros, pero estaba vivo. Cuando vio a sus hijos, ese derrumbo de rodillas y los abrazó con tanta fuerza que Berenice protestó diciendo que le dolía. Pensé que los había perdido, celoso don Fabián sin vergüenza de mostrar sus lágrimas. Pensé que... Irene nos salvó, dijo Lalo con voz que sonaba más madura de lo que debería a su edad. Nos llevó al lugar secreto y esperó hasta que fue seguro. Don Fabián miró a Irene con una expresión que ella nunca olvidaría.
No era solo gratitud. Era reconocimiento. Era respeto. Era la mirada de alguien que finalmente vía otra persona completamente. No tengo palabras, dijo. No hacen falta, respondió Irene. Pero necesito un favor. Este muchacho está herido. Necesita un médico. Don Fabian miró a Héctor, quien para entonces casi no podía mantenerse de pie. Los hospitals estaban vigilados. Irán arrestar a cualquier estudiante herido. Pero conozco a alguien que pueda ayudar. Resultó que Don Fabian conoce a Dona Remedios, una partera de 70 años que vivía tres edificios más a la y que había curado heridos de bala durante la Revolución Mexicana 50 años atrás. No hacía preguntas. Solo curaba. Entre Don Fabian y Irene levaron a Héctor por los corredores de servicio hasta el departamento de Dona Remedios. La anciana abrió la puerta, vio al joven sangrando, y simplemente sintió. Pónganlo en la mesa de la cocina. Durante las siguientes 2 horas, mientras Dona Remedios extraía la bala del hombro de Héctor sin anestesia más allá de un trago de tequila, Irene sostuvo la mano del joven y le habló en voz baja sobre el valle del mezquite, sobre su madre, sobre cómo hacer silencio con las manos. Cualquier cosa para distraerlo del dolor. Cuando todo terminó, cuando Héctor estaba vendado y sedado con hierbas que Dona Remedios había preparado, Irene finalmente pudo volver a su cuarto en la azadi. Eran casi las 4 de la madrugada. Había estado despierta casi 24 horas. Su cuerpo dolía de formas que no sabía que podía doler. Se quitó el uniforme desgarrado y manchado de sangre. Lo metió en una bolsa de plástico para quemarlo después porque no podía arriesgarse que alguien lo viera. Se lavó las manos una y otra vez, pero sentía que nunca quedarían realmente limpias desde se acostó en su cater intentando dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía los rostros aterrorizados de los niños, la sangre de Héctor, escuchaba los disparos resonando en su cabeza. Por primera vez en años Irene lloró. No lloró solo por lo que había visto esa noche. Lloró por todos los años de ser invisible, por su madre que murió sola, por todos los que habían quedado en la plaza y cuyos nombres nunca conocería. Pero también sintió algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que su vida tenía significado. Que no era solo una sombra que limpiaba pisos. Que había hecho algo importante. Que había salvado vidas. Al día siguiente, Irene volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Llegó al departamento de Dona Elvira a las 6 de la mañana como siempre. La viuda estaba furiosa porque Irene no había aparecido la noche anterior para ayudarla a bajar las persianas. ¿Dónde estuviste?, preguntó con voz cortante. Irene bajó la cabeza como había hecho durante 5 años. Me sentí mal del estómago, señora. Lo siento mucho. Dona Elvira la miró con desconfianza pero no insistió. La gente aquí así contrata para trabajar, no para meterse en líos. Espero que no hayas estado haciendo nada que no debías. No, señora, mintió Irene mientras comenzaba a trapear el piso con manos que todavía temblaban. Durante los días siguientes, la versión oficial de lo que había pasado el 2 de octubre comenzó a circular. El gobierno decía que habían sido francotiradores los que iniciaron los disparos. Que los soldados solo habían respondido. Que las víctimas habían sido mínimas, tal vez 20 o 30. Que todo había sido necesario para mantener el orden. Pero Irene había escuchado los disparos. Había visto la sangre. Sabía que las víctimas no eran 20 ni 30. Eran cientos. Y sabía que los francotiradores era una mentira. Pero no podía decir nada. Porque decir algo significaría exponer lo que había hecho. Y exponer lo que había hecho significaría poner en peligro a los niños, a Don Fabian, a Héctor, a todos los que había ayudado. Así que guardó silencio. Como había guardado silencio toda su vida. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio no era por miedo a molestar o por costumbre de invisibilidad. Era un silencio activo, deliberado, protector. Era el silencio de alguien que guarda un secreto no porque sea débil sino porque es fuerte. Una semana después, Héctor apareció en el patio de servicio. Había sanado lo suficiente para caminar,
aunque todavía lavaba el brazo en cabestrillo. Traía un poquito envuelto en papel periódico. Quería agradecerte, dijo cuando encontró a Irene. Me salvaste la vida. Si no fuera por ti estaría muerto o en prisión. Irene miró alrededor nerviosa. No deberías estar aquí. Y es peligroso. Lo sé. Pero tenía que verte. Tenía que decir gracias. Extendió el poquito. Y es pan. Sé que no es mucho pero. Irene lo rechazó con un gesto. Guárdalo. Cómelo tú. Estudia. Termina lo que empezaste. Héctor la miró con una intensidad que la incomodaba. Quiero hacer algo. Algo que signifique que lo que pasó no fue en vano. ¿Qué puedo hacer? Irene pensó en Lalo y Berenice. Pensó en todos los niños del edificio que crecen sin saber cómo cuidarse en emergencias. Enseñales a los niños, dijo finalmente. Enseñales cómo funcionan las cosas. Las llaves de agua, los fusibles eléctricos, las puertas de emergencia. Porque así vuelve a pasar algo así, necesitan saber cómo salvarse. Héctor asintió lentamente. Lo haré. Te lo permito. Y cumplió su promesa. Durante los meses siguientes, mientras se recuperaba completamente y terminaba su carrera de ingeniería, Héctor aparecía en Tlatelolco con una caja de herramientas. Les enseñaba a Lalo, a Berenice y a otros niños del edificio cosas prácticas. Cómo cambiar un fusible. Cómo cerrar una llave de paso de agua. Cómo abrir puertas trabadas. Y Irene, en las tardes cuando terminaba su trabajo, les enseñaba las rutas de evacuación. No con mapas oficiales sino con dibujos toscos en serviletas. Les mostraba los corredores secretos, las escaleras de servicio, las puertas que nadie más usaba. Convertía su conocimiento invisible en una escuela silenciosa de supervivencia. Nadie los detuvo porque nadie los veía. Para los residentes del edificio, Irene seguía siendo solo la muchacha que limpiaba. Héctor era solo un joven que a veces visitaba. Los niños eran solo niños llegando. No parecían peligrosos. No parecían importantes. Pero estaban construyendo algo. Una red de conocimiento y cuidado mutuo que crecía en las sombras. Y aunque tomó años, eventualmente esa red salvaría vidas de formas que ninguno de ellos podía imaginar. Los cambios no llegaron de la noche a la mañana. Fueron lentos, casi imperceptibles, como el agua que erosiona la piedra. Pero fueron reales. Dona Elvira nunca supo exactamente qué había hecho Irene la noche del 2 de octubre. Pero algo cambió en la forma en que miraba a su empleada. Tal vez fue el rumor que circuló entre los porteros y trabajadores sobre la mujer que había salvado a dos niños. Tal vez fue la forma en que don Fabián, a quien Dona Elvira respetaba, comenzó a hablar de Irene con una admiración evidente. O tal vez fue simplemente que después de casi morir de miedo esa noche, la viuda finalmente entendió que la vida era demasiado corta para ser cruel sin razón. Fuera cual fuera la razón, Dona Elvira dejó de descontar dinero por cada plato roto. Dejó de cuidarse del gasto de jabón. Y cuando Irene le pidió por primera vez en 5 años, un día libre al mes para visitar a su tía en el Valle del Mezquital, Dona Elvira dijo que sí. Fue en 1971 cuando Irene enfrentó su siguiente prueba. Una tormenta feroz azotó la ciudad durante días. El agua se acumuló en el sótano del edificio. Una tubería principal reventó. La electricidad se cortó. Y la administración del edificio, como siempre, no respondía a las emergencias. Fue don Fabián quien tocó la puerta de Irene a las 2 de la madrugada. El agua sube. Los departamentos del primer piso se van a inundar. Necesitamos ayuda. Irene no dudó. Se levantó, llamó a los niños que había estado entrenando durante meses, y organizó una operación de rescate improvisada. Lalo, ahora de 12 años, coordinaba una cadena de cubetas. Berenice, de nuevo ayudaba a exprimir trapos. Otros niños del edificio, entrenados por meses de lecciones silenciosas, sabían exactamente qué hacer y dónde ir. Héctor legó con un generator viejo y herramientas. Trabajaron toda la noche sin luz oficial, sin ayuda de las autoridades, sin más recursos que su ingenio y su determinación. Al amanecer,
El agua había bajado. Los departamentos estaban mojados pero no destruidos. Nadie había muerto. Y dona Elvira, que había bajado a ver qué pasaba, ese cuedo parada mirando a Irene dirigir la operación de limpieza con una autoridad tranquila que venía de años de experiencia. Por primera vez en 8 años, dona Elvira le pidió perdón a Irene. Lo siento, dijo con voz baja. No te había visto realmente. Irene no supo qué responder. Simplemente sintió y siguió trabajando. Al día siguiente, dona Elvira apareció con una caja que contenía linternas nuevas y un rolo de cable eléctrico. Para cuando vuelva a pesar, dijo sin mirar a Irene a los ojos. Fue un gesto pequeño, pero después de años de descuentos y regaños, era un reconocimiento. No barraba los años de maltrato, pero era un comienzo. En 1974, el sindicato de porteros y trabajadores del edificio logró negociar mejores condiciones. Crearon un fondo de mantenimiento con horas pagadas. Y cuando necesitaron a alguien que conociera las rutas de evacuación del edificio para entrenar al personal, preguntaron por Irene. Su nombre entró oficialmente en los registros como consultora de mantenimiento. No ganaba mucho más dinero, pero su trabajo ya no era invisible en el papel. Existía. Ella existía. Berenice, la niña que había preguntado por qué Irene siempre estaba triste, creció con las lecciones que había aprendido. En 1976 entró al Instituto Politécnico Nacional para estudiar construcción. Lavaba en su mochila los mapas que Irene había dibujado en serviletas, guardándolos como tesoros. Cuando le preguntaban de dónde había sacado su interés por la arquitectura, Berenice hablaba de una mujer que le había enseñado que los edificios tienen memoria y que conocer sus secretos puede salvar vidas. Héctor se graduó de ingeniero en 1979. Tenía 30 años y una cicatriz en el hombro que le dolía cuando hacía frío. Nunca olvidó a la mujer menuda que lo había guiado por corredores oscuros mientras sangraba. Cuando terminó su carrera, volvió a Tlatelolco con una placa de aluminio. Era pequeña sin adornos. No mencionaba la masacre. No mencionaba fechas políticas. Solo decía, a los que abrieron puertas cuando era peligroso abrir. La instaló en la entrada del cuarto de mantenimiento donde Irene guardaba sus cubetas y trapos. Algunos vecinos preguntaron qué significaba. Héctor solo decía, es para agradecer. Irene no asistió a la ceremonia de instalación. Ese día estaba limpiando el departamento de dona Elvira, como siempre. Cuando terminó bajo y vio la placa. La leo despacio moviendo los labios, porque todavía le costaba leer. Lalo y Berenice estaban allí sonriendo. Don Fabián también. Héctor estaba en una esquina con las manos en los bolsillos. Nadie aplaudió. Nadie hizo discursos. Solo así quedaron allí en silencio, mirando esa placa que decía más de lo que las palabras podían expresar. En 1978, Irene logró algo que nunca había imaginado. Con el dinero que ahora ganaba como consultora y las horas extra que le pagaban por entrenar a nuevos trabajadores, ahorró lo suficiente para alquilar un cuartito fuera del edificio. No era grande. Una habitación con ventana pequeña, estufa de 2 hornillas, baño compartido. Pero era suyo. Por primera vez en su vida, Irene tuvo una llave que abría su propia puerta. Por primera vez pudo decidir a qué hora apagar la luz. Por primera vez no tuvo que pedir permiso para existir. Fue Berenice quien encontró la fotografía de 1968 en el archivo de una revista de arquitectura que había cerrado. La foto donde aparecía Irene con la cubeta y la llave en el bolsillo, con los hombres quedos y la mirada baja. La mandó enmarcar y la colgó en el cuarto de mantenimiento. Al lado escribió a mano, el Valeria saber por donde evacuar a los demás antes de salvarse uno mismo. No fue reconocimiento público. No hubo placas en museos. Pero para los porteros, las cocineras, los electricistas, esa foto significaba todo. Porque Irene no era heroína de las que salen en libros. Era heroína de las que abren puertas cuando nadie las ve. Irene trabajó en Tlatelolco hasta 1987, cuando sus pulmones finalmente dijeron basta. Tenía 45 años pero el cuerpo de 60.
Las Verices, el asma, los años de trabajo duro habían cobrado su precio. Pero había logrado algo imposible, había sobrevivido, así había hecho visible, y había enseñado a otros a sobrevivir también. Dona Elvira murió en 1985, sola en su departamento. En su testamento dejó una pequeña suma para Irene. No fue mucho, pero venía con una nota. Perdón por no ver antes. Irene guardó esa nota en una caja junto con la llave del cordón desgastado y los mapas dibujados en serviletas. No eran tesoros valiosos para nadie más, pero eran suyos. Eran la prueba de que su vida había significado algo. En 2008, 40 años después de la masacre, el Memorial del 68 en la Ciudad de México agregó una sección sobre héroes anónimos. Mencionaron a partidarios que curaron heridos sin hacer preguntas. Mencionaron a porteros que abrieron ríos cuando era peligroso hacerlo. Mencionaron a trabajadores de mantenimiento que conocen los edificios mejor que nadie y usaron ese conocimiento para salvar vidas. No dijeron nombres específicos. No hacía falta. Los que habían sobrevivido sabían de quién hablaban. Sabían de las Irenes, los Don Fabians, los Dones Remedios. Los invisibles que se convirtieron en salvadores. Hoy la fotografía de Irene Salado sigue colgada en el cuarto de mantenimiento de Tlatelolco. Al lado está la placa que Héctor instaló en 1979. Debajo el cartel escrito por Berenice. Los nuevos trabajadores preguntan quién era esa mujer de la foto. Y los porteros viejos cuentan la historia en voz baja, como así cuentan las leyendas. Hablan de una mujer menuda que salvó a dos niños y a un estudiante la noche en que la ciudad se llenó de sangre. Hablan de alguien que transformó corredores de servicio en escuelas de supervivencia. Hablan de alguien que nunca pidió reconocimiento, solo que los demás aprendieron a abrir las puertas que los adultos cierran. Y cuando termina la historia, alguien siempre pregunta, ¿dónde está ahora? Los porteros viejos dicen que ese jubilo y se fue a vivir cerca del Valle del Mezquito, en un pueblito pequeño donde el aire es limpio y los pulmones pueden respirar. Dicen que vive en una casita con ventanas grandes y que por las tardes se sienta afuera a leer libros completos, despacio, palabra por palabra, porque finalmente aprendió. Dicen que a veces viene a visitar a Berenice, que ahora es ingeniera civil y tiene dos hijos que también están aprendiendo a leer los edificios como su abuela adoptiva les enseñó. Dicen que cuando Berenice le pregunta si se arrepiente de algo, Irene siempre responde lo mismo. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en entender que ser invisible no significa no tener poder. No sabemos con certeza si Irene Salado sigue viva. Tendría 83 años ahora. Lo que sí sabemos es que su legado no está en monumentos ni placas oficiales. Está en cada trabajador que conoce las rutas de evacuación de su edificio. En cada niño que aprendió a cambiar un fusible. En cada persona que abre una puerta cuando es peligroso abrirla. En 2018, 50 años después de la masacre, un grupo de historiadores intentó rastrear a los héroes anónimos de aquella noche. Encontrarán la fotografía en archivos olvidados. Encontrarán la placa en el cuarto de mantenimiento. Encontrarán testimonios de segunda y tercera mano sobre una mujer que salvó vidas usando su conocimiento de los corredores secretos. Pero nunca encontrarán a Irene misma. Era como si hubiera vuelto a ser invisible, pero esta vez por elección. Como si después de toda una vida de ser forzada a la invisibilidad, finalmente hubiera elegido la paz del anonimato sobre el ruido del reconocimiento público. Héctor Ramírez, el estudiante que salvó, murió en 2015 a los 66 años. En su funeral, sus hijos contaron como su padre había dedicado su vida a enseñar ingeniería a estudiantes de bajos recursos. Como siempre decía que la educación es inútil y no es USA para ayudar a otros. Como cada año, el 2 de octubre visitaba Tlatelolco y se quedaba parado frente a una placa que solo decía, a los que abrieron puertas. Nadie en el funeral sabía exactamente a quién se refería la placa. Pero Héctor lo sabía. Y era suficiente. Berenice Fabian, la niña que preguntó por qué Irene siempre estaba triste,
Ese convirtió en una de las primeras ingenieras civiles mujeres de origen humilde en México. Diseñó sistemas de evacuación para edificios de vivienda social. Escribió manuals sobre seguridad estructural pensados para que cualquiera pudiera entenderlos, no solo ingenieros con títulos universitarios. En 2010 ganó un premio nacional por su trabajo en diseño de vivienda segura. En su discurso de aceptación, contó la historia de una mujer que lo enseñó que los edificios tienen memoria y que conocer sus secretos y es una forma de poder. Me enseñó que el conocimiento no vale nada si no se comparte, dijo Berenice frente a un auditorio lleno de profesionals. Me enseñó que la verdadera arquitectura no está en los planos elegantes sino en saber que puede abrir y cual se traba. Me enseñó que salvar vidas no require títulos universitarios, solo require valor y conocimiento del terreno. La fotografía de Irene fue proyectada en la pantalla grande detrás de ella. Muchos en el auditorio la vieron por primera vez. Una mujer menuda con una cubeta, un uniforme redo, una leva en el bolsillo. Nada extraordinario a primera vista. Todo extraordinario cuando conoces la historia. Después del discurso, varios periodistas preguntaron si podían entrevistar a Irene. Berenice sonrió con tristeza. Ella nunca quiso las cámaras. Nunca quiso el reconocimiento. Lo único que quería era que la gente aprendiera a cuidarse. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese es su verdadero legado. Hoy, en las escuelas públicas de la Ciudad de México, los niños aprenden sobre el movimiento estudiantil de 1968. Aprenden sobre los líderes del movimiento, sobre los estudiantes que fueron asesinados, sobre la lucha por la democracia. Pero en algunas escuelas, maestros que conocen la historia completa también les hablan de los héroes invisibles. Les hablan de las partidarias que curaron heridos. De los porteros que escondieron estudiantes. De las trabajadoras domésticas que conocen los edificios mejor que nadie y usaron ese conocimiento para salvar vidas. No tienen nombres en los libros de historia oficial. Pero sus acciones fueron tan importantes como cualquier discurso o manifestación. Porque la historia no la hacen solo los que gritan en las plazas. También la hacen los que abren puertas en silencio cuando todos los demás las están cerrando. La fotografía de Irene Salado nos recuerda algo fundamental que a menudo olvidamos, que el valor no siempre es ruidoso. A veces el valor es calado, casi invisible. Y es la madre que trabaja 18 horas para que sus hijos coman. Y es el portero que arriesga su empleo para ayudar a un desconocido. Y es la trabajadora doméstica que usa su conocimiento de los corredores secretos para guiar a otros a la seguridad. Y es Irene, con su cubeta y su leva, enseñando a los niños del edificio que el silencio puede ser una forma de lenguaje y que conocer las salidas de emergencia y es conocimiento que salva vidas. Su historia nos enseña que la dignidad no depende del reconocimiento público. Que el heroísmo no requiere aplausos. Que a veces las personas más importantes son las que nadie ve hasta que es demasiado tarde, si tienen suerte justo a tiempo. Y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene conocimiento que podría ser valioso para otros. Que cada uno de nosotros, sin importar cuán invisible nos sintamos, tiene la capacidad de abrir una puerta cuando otros la están cerrando. De extender una mano cuando otros la están retirando. De decir, por aquí seguimos cuando todos los demás están diciendo, salvéis quien pueda. Antes de cerrar esta historia dramatizada inspirada en hechos reales, recordemos que la verdadera violencia no siempre es grita en plazas ni vista uniforme. A veces vive en el silencio de quien sostienen el mundo sin que nadie lo note. Irene Salado no cambió la historia con discursos, sino con una leva, una cubeta y el courage de no cerrar una puerta cuando otros huyen. Nos enseña que la dignidad no depende del cargo, sino del acto. Que ser invisible no significa no tener poder. Que incluso los más calados pueden dejar huellas que duran más que el ruido. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez conoces de alguien que ayudó en silencio sin esperar reconocimiento? ¿Qué significa para ti la palabra valor cuando nadie está mirando? ¿Crees que la gente sencilla como Irene puede cambiar el rumbo de una tragedia?
Si legaste hasta aquí, escribe la palabra valor silencioso en los comentarios para saber que te quedaste hasta el final. Cuéntame también de qué ciudad nos miras y si conoces alguna historia de tus abuelos, vecinos o antepasados que merezca ser contada. Compartela. Quizás así convierta en una próxima historia del canal. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una memoria que merece ser preservada. No olvides suscribirte al canal, dar like, activar la campanita de notifications y compartir este video para que más personas recuerden que incluso en el silencio, el coraje puede cambiar destinos. Y si quieres seguir explorando relatos que honran la humanidad detrás de las sombras, las historias de personas que nunca pidieron ser recordadas pero que merecen serlo, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Porque mientras sigamos contando estas historias, mientras sigamos diciendo los nombres de los olvidados, mientras sigamos reconociendo que el valor viene en muchas formas, los Irenes del mundo no habrán vivido en vano. Y tal vez, solo tal vez, aprenderemos a ver a las personas invisibles que nos rodean antes de que sea demasiado tarde. Aprenderemos a valorar el conocimiento que no viene con títulos. Aprenderemos que abrir una puerta cuando es peligroso hacerlo es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. Gracias, Irene Salado, donde quiera que estés. Gracias por recordarnos que la grandeza no necesita aplausos. Solo necesita ser real.